ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ ക്യൂയിങ് തിയറിയിലെ എക്സാമ്പിൾ 12 ആണ്. സോ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ്, ഇൻ എ ബാങ്ക് എവറി 15 minutes വൺ കസ്റ്റമർ അറൈവ്സ് ഫോർ ക്യാഷിംഗ് ദ ചെക്ക്. ദ സ്റ്റാഫ് ഇൻ ഓൺലി പേയ്മെൻറ്റ് കൗണ്ടർ ടേക്സ് 10 minutes ഫോർ സെർവിങ് എ കസ്റ്റമർ ഓൺ ആൻ ആവറേജ്. അതായത് ഒരു ബാങ്കിൽ ഓരോ 15 minutesലും ഒരു കസ്റ്റമർ ചെക്ക് ക്യാഷ് ആക്കാൻ എത്തുന്നു. സോ പേയ്മെൻറ്റ് കൗണ്ടറിലുള്ള സ്റ്റാഫ് ഒരു കസ്റ്റമർ സെർവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 10 minutes ആണ്. സോ ഫസ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ ആവറേജ് ക്യൂ ലെങ്ത് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് we have to find the increase in the arrival rate in order to justify a second counter. So before this we have to find the arrival rate and service rate. Here arrival rate എന്ന് പറയുന്നത് 15 minutesഉം സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് 10 minutes ആണ്. So we can write arrival rate lambda is equal to 1/15 into 60 is equal to 4 per hour. Service rate mu is equal to 1/10 into 60 is equal to 6 per hour. So we get arrival rate and service rate. So next we have to find the average queue length. So average queue lengthൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മ്യൂ ഓഫ് മ്യൂ മൈനസ് ലാംഡ. ലാംഡ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 4ഉം അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് റേറ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 6ഉം ആണ്. സോ വി അപ്ലൈ ഇറ്റ് ടു ദ ഫോർമുല, ദാറ്റ് ഈസ് 4 സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 6 ഓഫ് 6 minus 4. Then we will get 1.33. The second question is to find increase in the arrival rate in order to justify a second counter. Arrival rate ഉള്ള ഇൻക്രീസിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാനാണ് in order to justify the second counter. So the second counter is justified only when the average waiting time of an arrival in the queue should be at least 15 minutes. So we can take the new arrival rate as lambda dash, so that we can write lambda dash divided by mu of mu minus lambda dash is equal to 15/60. 15 is the total minutes and 60 is the total hour. So we can write 60 lambda dash equal to 15 mu of mu minus lambda dash, that is 60 lambda dash is equal to 15 into 6. mu എന്ന് പറയുന്നത് 6 ആണ്. So we can write 50 into 6 of 6 minus lambda dash. We can simplify it as 50 into 6 എന്ന് പറയുന്നത് 90 ആണ്. So we can write 60 lambda dash is equal to 90 of 6 minus lambda dash. We can simplify it as 6 lambda dash is equal to 90 into 6 plus 90 into lambda dash. So we get 150 lambda dash is equal to 540. So lambda dash is equal to 540 divided by 150 is equal to 3.6. For increasing the number of customers, minimum arrival rate നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 3.6 ആണ്. അതായത് ഫോർ സെക്കൻഡ് കൗണ്ടർ റിക്വയർഡ് അറൈവൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3.6 per hour ആണ്. പക്ഷേ ബട്ട് പ്രസൻറ്റ് അറൈവൽ റേറ്റ് നമുക്ക് ലാംഡ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 4ഉം ലാംഡ ഡാഷ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് 3.6 ആണ്. സോ ദ സെക്കൻഡ് കൗണ്ടർ ഈസ് ജസ്റ്റിഫൈഡ്. നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾ 13 ആണ്. എക്സാമ്പിൾ 13 പറയുന്നത് ദ അറൈവൽസ് അറ്റ് എ ടെലിഫോൺ ബൂത്ത് ആർ കൺസിഡേർഡ് ടു ബി പോയിസൺ. അറൈവൽ റേറ്റ് എന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് പോയിസൺ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് വിത്ത് ആൻ ആവറേജ് ടൈം ഓഫ് 10 minutes ബിറ്റ്വീൻ വൺ അറൈവൽ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ്. ദ ഡ്യൂറേഷൻ ഓഫ് എ ഫോൺ കോൾ അസ്യൂംഡ് ടു ബി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽ. അതായത് ഫോൺ കോൾ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് exponential distribution ആണ് with mean 3 minutes. So we have to find the following. The first question is, what is the probability that a person arriving at the booth will have to wait? അതായത് ഒരു ബൂത്തിൽ ഒരു പേഴ്സൺ അറൈവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ എത്ര വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ here before that we have to calculate the arrival rate and the mean service rate. Here the arrival rate is equal to 10 and the mean rate is equal to mean service rate is equal to 3. So we can write mean arrival rate lambda is equal to 1/10 into 60 is equal to 6 per hour, and mean service rate 1/3
into 60 is equal to 20 per hour. So first we have to find that the probability that a person arriving at the booth will have to wait. So we can write probability of an arrival we have to wait is equal to probability of system is not ideal. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ ബൈ മ്യൂ ആണ്. നമുക്കിവിടെ ലാംഡ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്, അതായത് അറൈവൽ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 6ഉം മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 20 ആണ്. സോ 60/20 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.3. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് fraction of the time the phone will be in use. So we apply the formula lambda by mu. Here lambda is equal to 6 and mu is equal to 20. So we get 0.3. And the third question is, the telephone company will install a second booth when convinced that an arrival would expect to have to wait at least 3 minutes for the phone. അതായത് 3 മിനിറ്റ്സ് എങ്കിലും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് കൺവിൻസ് ആകുമ്പോൾ ടെലിഫോൺ കമ്പനി വിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ എ സെക്കൻഡ് ബൂത്ത്. സോ ബൈ ഹൗ മച്ച് മസ്റ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് അറൈവൽസ് ബി ഇൻക്രീസ്ഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു ജസ്റ്റിഫൈ എ സെക്കൻഡ് ബൂത്ത്. ഒരു സെക്കൻഡ് ബൂത്ത് ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഫ്ലോ ഓഫ് അറൈവൽസ് എത്രമാത്രം ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ദ ആവറേജ് വെയിറ്റിംഗ് ടൈം ഓഫ് ആൻ arrival in the queue is equal to lambda by mu of mu by mu minus lambda. So here the given this is equal to 3 minutes, that is mu is equal to 20 and lambda we have to find the lambda. We have to find the new arrival rate. So we can apply lambda divided by 20 into 20 minus lambda is equal to 0.05. Here lambda here we can cross multiply this. So we get lambda is equal to 0.05 into 400 minus 20 lambda. That is lambda is equal to 20 minus lambda. Here there is 2 lambda. We can transpose the lambda. Then we get lambda plus lambda is equal to 20, that is 2 lambda is equal to 20. So lambda is equal to 20 by 2 is equal to 10 per hour. So we get the arrival rate 10 per hour. So increase in mean arrival rate is equal to new value of lambda minus old value of lambda. So mean arrival റേറ്റിലുള്ള ഇൻക്രീസ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓൾഡ് വാല്യൂ ഓഫ് ലാംഡയിൽ നിന്നും ന്യൂ വാല്യൂ ഓഫ് ലാംഡ മൈനസ് ചെയ്യണം. സോ വി ഗെറ്റ് 10 minus 6 is equal to 4 per hour. So the second booth is justified when the increase in the arrival rate of customer is 4 per hour. Next we have to find the average number of units in the system. So for finding the average number of units we apply the formula lambda by mu minus lambda. Here lambda is equal to 6, mu is equal to 20. So we get 6 divided by 20 minus 6 equal to 3/7. Next we have to find what is the probability that it will take an arrival more than 10 minutes altogether to wait for the phone and complete his call. അതായത് ഫോണിനായി വെയിറ്റ് ചെയ്യാനും കോൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനും 10 മിനിറ്റ്സിൽ കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ കാണണം. സോ we can write P of an arrival will take more than 10 minutes before the phone is free and complete the call. So we can write P of time a unit spends in the units in the system greater than or equal to 10/60 hour. 10 എന്ന് പറയുന്നത് അറൈവൽ റേറ്റ് ആണ്, 60 എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ഹവർ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1/6 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് mu മൈനസ് ലാംഡ ഇൻറ്റു ടി ഹോൾ ഇൻ ഓഫ് ബീറ്റ ബൈ ടി. That is we get minus of e raised to minus into 20 minus 6 of 1/6.
So that we can write as e raised to 14 by 6 equal to e raised to minus 2.33. Then we will get minus 10. And the sixth question is, what is the probability that an arrival we have to wait more than 10 minutes before the phone is ഫ്രീ? അതായത് ഫോൺ ഫ്രീ ആകുന്നതിന് മുൻപ് അറൈവൽ 10 മിനിറ്റ്സിലധികം വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നോക്കേണ്ടത്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് പി ഓഫ് ആൻ അറൈവൽ വിൽ ടേക്ക് മോർ ദാൻ 10 മിനിറ്റ്സ് ബിഫോർ ദ ഫോൺ ഈസ് ഫ്രീ ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് ടൈം ആൻ അറൈവൽ ഇൻ ക്യൂ ഹാവ്സ് ടു വെയിറ്റ് ലെസ് ദാൻ greater than or equal to 10 by 60 hour. So we can apply the formula as minus of lambda by mu of e raised to minus m e raised to minus mu minus lambda into t into beta by t. So we get minus 6 by 20 into minus 0 minus e raised to 2.33. So we write as minus 0.3 into minus e raised to minus 2.33. So we will get 0.03. And the last question is, estimate the fraction of a day that the server is busy. ഒരു ദിവസം സെർവർ ബിസി ആവുന്നതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷനാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ ഡേ ദാറ്റ് ദ സെർവർ വിൽ ബി ബിസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ബൈ മ്യൂ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 6 by 20 that is equal to 0.3. Next we will discuss about the limitations of queuing theory. Here the first point is, most of the queuing models are complex and cannot be easily understood. Queuing models എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്ലക്സ് ആണ്, അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് cannot be easily understood. ആൻഡ് ക്യൂയിങ്ങിൻ്റെ എല്ലാ സിറ്റുവേഷൻസിലും ഒരു എലമെൻറ്റ് ഓഫ് അൺസർട്ടനിറ്റി ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ cannot applied for the arrival and services may not be clear. And the second point is, it imposes some limitations. അതായത് ഇതിലെ മെയിൻ അസംഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കം ഫസ്റ്റ് സെർവ്ഡ് എന്നാണ്. പക്ഷേ ഈ അസംഷൻ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂയിങ് അനാലിസിസ് ഈസ് ബിക്കം മോർ കോംപ്ലക്സ്. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ്, ഇൻ മൾട്ടി ചാനൽ ക്യൂയിങ്ങിലെ സെവറൽ ടൈംസ് ഡിപ്പാർച്ചർ ഫ്രം വൺ ക്യൂ ഫോംസ് ദ അറൈവൽ ഫോർ അനദർ. സോ ദിസ് വിൽ മേക്സ് ദ അനാലിസിസ് ഓർ ദിസ് വിൽ മേക്സ് ദ ക്യൂയിങ് മോഡൽ more complex. Hope you are understand. Thank you.